Mothoeso madume tseno ke dikgang tsa loleme la Setswana tseo di tlisediwang ke Keotshepile Mokate mo Platinum Northwest TV tle re lebelele tseo di itlhomileng kwa setlhoeng. Tonakgolo Lazarous Mokgosi o na le mo kopanong le baeteledipele ba setso maabane. Mo go tse dingwe, Sepodisi se tshwere babelaelwa ba le 91 ka letsholo la Vala Umgodi. Tla re simolole ka tsa mono porofenseng. Tonakgolo ya Northwest Lazarous Mokgosi o nnile le kopano le baeteledipele ba setso kwa Mmabatho kwa Mahikeng maabane. Thulaganyo eno e ne le tshono ya gore baeteledipele ba setso ba tshwaele mo puong ya Tonakgolo ya ka nako ya go bulwa semmuso ga ntlo ya bokone bophirima ya baeteledipele ba setso le ba Khoisan. Tonakgolo o buile ka dikgwetlho tsa dijanaga tsa semmuso tse di abetseng baeteledipele ba setso le puso mo porofenseng. The issue that deals with vehicles, you know, we need further engagement on this issue of the vehicle to avoid what may be unintended consequences and explore policy prescripts. Issues that relate to insurance, maintenance need to be addressed before we implement whatever we want to do. So when I was here, I made a very important statement that the issue of vehicles for Mokgosi, it's an important tool of trade. Now, the manner in which we are approaching it, and I know we are approaching it because we are financially constrained, and at times we give 10, next financial year we give 20, and so on and so on. Then you are challenged on how do you identify the first 10 and so on. And then in the first 10 allocation, in the process, Ofilemo Tokoloi 6 months ago, involved in an accident. It's a write-off. What do you do? So it becomes a serious challenge. Issue ya the vehicles. And from where I'm sitting, I said, MEC, this thing must be approached differently. And it must be on the basis of what I said in EXCO, for EXCO members, including our traditional leadership. That there are two things in terms of the Koloi. You have an option of what is called subsidized vehicle. There are government employees who have what is called subsidized vehicle. Now, a subsidized vehicle is where the car belongs to you, but you are also paying a particular portion yourself, and government subsidizes you. But the car belongs to you. When your car is paid off, it's yours. When you put a claim, you claim and you are paid petrol. Now, when you want to give people cars as allocation, then you are responsible for its insurance, its petrol, and so on. But later you come and complain of the abuse of the petrol, the car itself. How about koloi ya Mokgosi mabe e re ka a rumile ngwana shopo o batla go motsa di picture kgotsa a rumile ga o itse gore ke mangwe o re yang koloi ga o itse ke setlogolo or ke ngwana wa kgaitsedi o mo rumile ha la mona o batla go motsa di photo wa bona go a sengwa o batla go motsa di photo re dira setso tse di sa tlhokegeng unnecessarily because ke koloi ya puso in your view ya sengwa mare le file Kgosi I'm not sure gore le signile SLA ya tirisho ya yone ke mang tshwantsa e kgwetse ke ba sa tshwanelang go e kgwetsa ha Kgosi a ka bobola tshwantsa ya rome ngwana a go chemist ya gore ka melemo ke mathata so our report we can't treat our Khosis like that. So we need to understand what we want to do. Either we do a subsidy or we keep the practice, but with clear understanding how is the relationship. Now, the other thing, utilization ya di koloi tse ke administration. Kgosi o batla go ya somewhere. Mar administration tshwantse ye bankeng ye go deposita madi and so on.
Mo go tse dingwe tsa mono Northwest, go simololwa le go tsengwa tirisong ga setlhopha sa letsholo la Vala Umgodi go lebisitse kwa go tshwareng ga bontsi jwa batho le go lemogiwa ga mafelo a nang le meepo e seng ka fa molaong. Ka nako ya letsholo le le neng le dirwa ke setlhopha sa Vala Umgodi kwa sedikeng sa Bojanala, go tshwere babelaelwa ba le 91. Sebueledi sa Sepodisi mono Northwest, Brigadier Sabata Mokgwabone, o tlhalosa go ya pele. Re diwetsafatsa porofense mme re tsena mo go tsa bosetšhaba. Tona ya diminerale Tona Mantashe o ne a neela bobegakgang tshedimosetso e ntshwa ka ga leano la diminerale le dimetale kwa Cape Town maabane. Tshedimosetso ya bobegakgang e ne akaretsa thulaganyo ya taolo ya diminerale ya naga morago fa kabinete e sena go amogela gore molaotlhomo wa tlhabololo ya dithoto tsa diminerale o phasaladitswe gore setšhaba seo sekaseke. Ga e sa le go tswa ko tshimologong ga mmogo le go phasaladiwa ga maloko go latela se se itsagalang jaaka gore ke Operation Vala Umgodi go ka lwantsha le go thibela ditiragalo tsa go epa e se ka fa molaong mo provinseng ya Northwest. Go setse go tshwerwe babelaelwa ba feta 100 mme ebile go na le dilo tse di gapilweng. Mme se se diragala go ya ka matsholo a e leng gore a na eteletswe pele ke ba lephata la tsa matlhale mme ebile a feleletsa a lebisa ko goreng go tshwarwa le go gapiwa ga dilo tse di seng ka fa molaong jaaka lerole le gauta mme go na dilo tse di akaretsang diritibatsi dithunya ga mmogo le marumo a tlhobolo mme ge o gapiwa gape dilo tse di akaretsa dilo tsa bofora tse di akaretsang di-cigarette kgotsa motsoko mme dilo tse dingwe tse di akaretsang dipeke, digarawe, di-generatora le dijo magareng ga tse dingwe. Mme mo letsholong le tshwerwe mo sedikeng sa Bojanala magareng ga kgwedi ya ne tlhola malatsi a 13 le e le 19. Re bone go tshwarwa babelaelwa ba le 91 tota mme magareng ga mafelo a mangwe ba tshwarwa ko Krondal Gilholt Park ga mmogo le ko Skierpoort, Mooinooi, Hartbeespoort Dam le ko Tlhatlhaganyane, Lidag le Mabela a Pudi. Mme go tswa mo babelaelweng ba ba le 91 ba le 77 ke ba e leng gore ba latofadiwa ka go ikgatolosa molao wa bofurugedi wa 2002 ga ba le 14 e le gore ke ba ba tshwaretsweng go epa e se ka fa molaong. Mme setlhopha se sa Vala Umgodi se gapile dilo tse di akaretsang di-generatora di 16, dihamore, digarawe, megala ya metlakase, dipompo ga mmogo le metšhini e itsagalang jaaka gore ke diphenduka le se se itsagalang jaaka gore ke di-steel ball. Mme babelaelwa ba solofetse go tlhagelela mo dikgotlatshekelong tsa ga magistrata tsa Mogase, Bretse, Tlhabane ga mmogo le Rustenburg. Mme mokomisinara wa nama o sa tshwere wa Sepodisi mo provinseng o a kgotse setlhopha se sa Vala Umgodi go dira ka natla le ka boineelo mo go lwantsheng go epa e se ka fa molaong e leng sengwe se a buileng gore ga se hela bosenyi jo e leng gore bo rulagantswe le gore ga se hela sengwe se e leng gore se kgoletsana le tsamaiso ya ikonomi e leng gore e ka fa molaong mme gape ebile e le gore ke sengwe se e leng go tswa gore se tshosetsa le tshireletsego ya naga mme ebile se feletsa se nyatsa tsamaiso ya puso le go ikemela ga puso. Ka jalo o kopile baagi botlhe ba Aforika Borwa gore ba se heletse ba iphitlhela ba hitlha batho ba e leng gore ke ba tsene mo nageng e se ka fa molao mme ebile e le gore ke ba epang go ya e se ka fa molaong ka ntlha gore mapodisi ga ba kitla ba khutla go ka batla batho bao le go netefatsa gore ko bofelong ba lebagana le letsogo le le telele la molao. Tla re tsene mo go tsa boditšhabatšhaba.
Lekgotla la ditšhaba tse di kopaneng le amogetse tetla go tswa kwa Israel ya gore go tsengwe dirori tse dingwe tse lekgolo tsa thuso ya tshoganyetso kwa Gaza le fa dilwana tsa ntlha tse di neng tsa tsena ka dibeke di le mmalwa di ne di le ka fa tlase ga taolo ya Iseraele. Bomankge ba boditšhabatšhaba ba thuso ya batho ba ne ba tlhagisa ka leuba le le neng le gaufi le go tlhasela lefelo la Bapalestine le le nang le batho ba le dimilione di le 2.3. Dingongoro tse di neng di oketsega di lebisitse kwa goreng Iseraele e tlose thibelo e tsereng dibeke di le 11 ya go romelwa ga thuso. Dikutlafatsa boditšhabatšhaba ga jaana re tsena mo go tsa kgwebo. Tona ya matlotlo Enoch Godongwanao o tlhotse a neela puo ya tekanyetsokabo ya 2025 ka nako ya kopano ya ntlokokwano bosetšhaba gompieno kwa Cape Town International Convention Center. Seno ke jaaka go nnile le maiteko a mabedi mo nakong e fetileng a emisitsweng ka ntlha ya dikgoreletsi tsa sepolotiki le tsa semolao. Enoch Godongwanao o buile seno. This is not an austerity budget. It's an expansionary budget. It increases non-interest expenditure by an average of 5.4% over 3 years. In real terms, this is a 0.8% growth. It is also a redistributed budget. It directs 61% of every rand of consolidated non-interest expenditure towards the social wage. This is money that will be spent to fund free basic services like electricity, water, education, healthcare, affordable houses, as well as social grants for those in need. This budget invests over 1 trillion in critical infrastructure to lift economic growth prospects and improve access to services. Madam Speaker, this is done without compromising the fiscal strategy of sustainable public finances. We have achieved this difficult balance by reducing additional spending over the medium term by 68 billion rand. Let me repeat because there's confusion. We are saying by reducing additional spending is not cutting budget. There's a difference between the two. There's a difference between the two. What we've been fighting over these 3 months has been by how much we should increase budget, not by how much we should be cutting the budget. So what is being reduced is additional spending. These reductions are primarily aimed at provisional allocation, not yet assigned to votes. Simply put, this means baseline allocations across all spheres of government remain largely unchanged. Instead, the size of the proposed increase to allocation is reduced in line with what we can afford. Our focus going forward is threefold. Our focus, as I've indicated, is threefold: balancing the budget through spending efficiencies, strengthening revenue allocation, and giving expression to the medium-term development plan. This undertaking is not insurmountable if we work together, stay focused, and persevere to chart a better course for our economy and our people. Turning to the economic outlook, Madam Speaker, much has changed since our last appearance in this House. The most troubling changes are the global economic developments, which have, in the short space of 2 months, already had a significant impact on the domestic economic outlook. The global economy is facing heightened trade tensions and elevated policy uncertainty with worrying economic consequences. The International Monetary Fund now projects global growth at 2.8% in 2025. This is 0.5% points lower than January estimates. Similarly,
Global trade is projected at 1.7% in 2025, which is also much lower than the January estimate. At the same time, inflation expectations are now above central bank targets in many advanced and emerging economies. And new trade barriers may raise inflation and prolong the cycle of higher interest rate. Turning to the domestic outlook, Madam Speaker, as a small open economy, South Africa is dependent on global trade and financial inflows. This makes us particularly exposed to the global economic developments that I've just outlined. As a result, we now estimate real GDP to grow at 1.4% in 2025. This is lower than the 1.9% we projected in March. Over the next 2 years, we project real GDP growth to rise moderately to 1.8% in 2028, 1.6% in 2026, and 1.8% in 2027. Looking further ahead, the risks to the outlook remain elevated. These include the worsening global outlook, weaker than expected growth in the fourth quarter of 2024. Tla re tsene mo go tsa metshameko. Kaselaga e tla nna motlamedi wa semmuso wa setlhopha sa cricket sa banna sa South Africa Proteas ka nako ya makgaolakgang a ICC World Test Championship a rulaganyeditsweng go tloga ka Setebosigo kwa lebaleng la Lord's Cricket kwa London. Motlhankela mokhuduthamaga wa CSA Poletsi Moseki o gateletse botlhokwa jwa go nna seoposengwe go itshokelana le boikgantsho. Setlhopha se tla tshameka kgatlhanong le Zimbabwe go tloga fa Setebosigo a le malatsi a le 3 go fitlha a le 6. Mo go tse dingwe tsa metshameko, Manchester City e bone phenyo mo metshamekong ka itlhagiso ya bofelo ya ga Kevin De Bruyne kwa Etihad Stadium, mme Bernardo Silva le ba bangwe ba ne ba thusa go fenya Bournemouth ka 3-1 mo Premier League maabane. Manchester City e tlhatlogela mo maemong a boraro ka dintlha di le 68. De Bruyne o itsisitse mo kgweding e fetileng gore o tla tlogela setlhopha kwa bokhutlhong jwa setlha. O gapile dikgele di le 16 mo ditlheng tse 10 a dira rekoto ya Premier League ka go dira tshono di le 846. Tla jaanong re diwetse ka tseo di itlhomileng kwa setlhoeng. Tonakgolo Lazarous Mokgosi o na le mo kopanong le baeteledipele ba setso maabane. Mo go tse dingwe, Sepodisi se tshwere babelaelwa ba le 91 ka letsholo la Vala Umgodi. Re diwetsa fa mo gaetsho go fitlhela re kopana gape mo nakong e tlang. Ke Keotshepile Mokate, Mothweso, sala sentle.